1, 2, 3, let's go. Yes, wewe kubanga ochegase ku YouTube channel ya Feno oba ku YouTube channel za Fezi neno Ykee Sports ne Pitchside era nga tukujjukiza okusubscribinga ku channel za Fezi neno so that information buli tugiteekayo ogifuna mu budde ate nga era audience zaffe zikula oba zisigala nga zikula. Olunaku olwaleero we tuli ennyanja tugiraba oyinza ogamba nti we tuli lunaku olwaleero akawewo akatufuwako era ng'ensonga tugenda kuba twogera nsonga za omupiira gwa Uganda, omupiira gwa Africa, tujja kulinnyako n'ennyonyi tugendeko e Bulaaya. Erinnya lyange nga bulijjo nze Clive Kyazze era nga ensonga zino bwe ziti ebiseera ebisinga ntambula ne musajja wange Peter Tabu okuva wali ku Pitchside naye ng'ate olunaku olwaleero nga tubaleetedde omugenyi ow'enjawulo. Peter Tabu agenda sooka tubuuzeeko then n'omugenyi waffe naye agenda kubabuuzaako. Yes, nga Clive wabategeezezza ensonga tugenda tuzikwasaganya. Twabasuubiza nti buli kaseera tujja kuba twongera okuba content. Naddala ebikwatagana ku by'emizannyo n'ebirala bye mulina okuba nga ate mumanya ebigenda mu maaso. Naddala mu by'emizannyo n'ebisingako awo. So olunaku olwaleero nga Clive wabagambye omugenyi gwe tulina wanjawulo nnyo ndoza wanjawulo omukulu. Alina categories nyingi nnyo. Oba bagenya bakulu babeera ku mikolo. Naye kyemmanyi musajja mugezi nnyo era mukozi nnyo. Clive yo intro gye mbadde njagala okole. Musajja mugezi nnyo, musajja yakozesa gojja okugisobola. Kandi kupe ateze ndwawo sembeza kamera omusajja mube intro ndyoke nyanjula omugenyi waffe. Okay, ladies and gentlemen, boy so tender, mwana tatunda byenda on every girl's agenda. Ykee Benda ye mugenyi waffe olunaku olwaleero ku Ykee Sports ne Pitchside. Ykee Sebo. Yo, how you doing, baby? This is your boy, my first time here, right from America. I'm happy to be here. So I've just entered in Tebe, so we're here enjoying the weather. I don't know how you're doing, but for us, we're doing right. Yeah. So you want me to speak Luganda? Accent. Have you heard this name? What's that? What's this? Grasshoppers. Grasshoppers. Yeah, I know grasshoppers. But do you want me to speak Luganda? Should I speak some Luganda? Yeah, switch it up. Monsiyo mchaba sebo ne banyawo amanya ne dewuzi bampita Ykee Benda. Yaman ngandiwa nene ku Ykee Sports ne Pitchside, catching up with amazing journalists and fans of football like myself, and I'm happy to be here. Badde ndi kumpi kubuuza nti accent ng'ekyuse mangu. Nkugambye accent ekyuse mawolo kibozi kye mbadde ngenda okunyumya kasukute ya yunya naye ndoza kakireka. Kiiseewo tugende. Ayina omukulu gwe yagenda okima ku airport. Omusajja ng'afuuwa oluzungu. Ng'ava bweru eyo. Ng'aluddeyo oba? Ng'aluddeyo. Naye omukulu waayita wiiki ne babba essimu ye. N'akubira kaswaga aje baleko ssebo. Awo ngazze mu line ye. Mr. Palace. King of the East. Tugende maaso wa Ykee Benda. Of course abantu abasinga nti babeera ababalaba music bamunyumirwa n'ebifaanagana kuba bityo naye lwe tufuna opportunity bwe ziti omuntu ebiseera ebisinga kyaba asinga okwesunga okumanya nti Ykee Benda y'ani. Weebale nnyo. Amanya n'eddoboozi bampita Tugume Wycliffe. Ndi musajja Munnayuganda, ndi muyimbi gwe mulimu ogukulembera, ndi young businessman agezaako okuyiiya Uganda. Siri mufumbo nene nina omwana omwana wa myaka 5 naye nga nange obufumbo ntandise obbulengera nkolawo nti nga oba ngendeyo so tuli awo. Ate ndi muwagizi wa Arsenal. Lukulwe bamuyita ndoboozi. Arsenal, otandikidde eri wa Arsenal. Ndi wa Arsenal, Madrid, Vipers FC, Uganda Cranes of course. By Vipers FC tugenda kutuuka waawo. Ykee Benda kyensinga okumujjukirako ndowooza oba yali concert ye yasooka eyali ku Serena. Yes. Alina we yatuuka ng'ayagala kwanjula baganda be. N'abuuza taata we, mpozi taata tulinga bameka? Serena yonna n'ebwatu. Obuuliza ddala eyabazaala mu kitegeero. Abasajja bafa. Tuli bataano. Abasajja bafa
Uganda abaganda mu balala 10 bazze. Gandi awo nange. Kati omutunuzaamu kamera n'ayogera mu bantu. Hey, Ykee, your love for Arsenal Football Club is very visible ku social media pages n'ewalala. Omuntu yandiyagadde okumanya etandikira wa? Etandikira ku Thierry Henry ne Mr. Wenger kennyini 2004. So lwaleero pezeze emyaka 2 njagala amaanyi. Naye ntandika nti ogiraba mukulu wange bamuyita Irene nga bw'omanya abawala yalina ka crush k'oyo omukulu Thierry. So ngenda Thierry ne Beckham abawala bayagalanga nnyo Thierry ne Beckham. So ngenda ku university omukyalirako ng'ali Makerere awo ngenda mu ka hostel kajjudde ebifaananyi by'omuyaayi ku kisenge ngamba odeetinga musambi wa mupiira storage nagamba oyo naye omusajja ali eri bweru naye Justin annyumira mwagala nnyo mulinako crash ebyo ebityo. So nentandika okugoberera naye nali namulabako mu 98 World Cup. But I was too young. I think nalina emyaka 7 by then. So mu 2004 kati awo omupiira ngutegedde bulungi nentandika okugoberera ngenda olaba omusajja gwe boogirako ennaku ze yali hot cake ng'ayokya nengamba omusajja mu mupiira mungi nnyo. So nentandika okugulaba nentandika okwagala Arsenal. In fact oyo omukyala yaleeta Arsenal mu nyumba ya muzeeyi omupiira yali taguliko agijja ku university agireeta ewaka. Ye yali cool girl kale kye tugamba nti yasooka olwera exposed. So yatuleeta okwagala okutegeera omupiira awo ebibanda bye byatandikira. Time eyo buli Saturdays oba Sunday oliwa kibanda kasita gusukkanga gwa ssaawa 2 togulabye kuba ewa muzeeyi wange wali toyingira nga ziweze 2 nga waliwo egitandika kwemu awo awo gukulemye gwa radio. Ne generation ye ya Thierry Beckham, Patrick Vieira, Ashley Cole, of course Wenger nga yabakulembera. By the way yayagaza abantu bangi nnyo omupiira. I agree. Naddala mu Africa. Baddugavu baali bangi. United umanye rivalry yali. Yes. Ferguson nabo abaana bonna be yalina ebiseera ebyo. Nti impact yali amaanyi nnyo kati ekyo ekintu okijjawo ekyokuba nti walemerako nnyo because abaana bawagira naye tebali as vocal as opinionated as you. Oli asobola okuwagira nagamba baba bakubye naye kati kiri ekyokugamba nti naye bannange Merino baba aleese waayi. Kutuuka wano wendi. I think emyaka gigikoma okujja ng'okula knowledge oyongera otegeera omupiira. Naye ebintu byali bibiri. Nasooka n'ensomero endejje for secondary school. Kati mu ssomero primary nali ngusamba naye nga siri w'amaanyi nnyo because I'm not very physical. Naye mu ngenda ku secondary ng'ate abasambi b'omupiira bangi naye abazannyi ba basketball be baakabi. Bakoya atunda. Yalina Ben Komakech. Okategeerako. Komakech mujjukira bulungi. Yes, Koma yali wakabi nnyo. So that is how I live football. Noyingira ensero. Njagala kuba wakabi. Okitegeera. Twamala first term yonna nga tetusoma tukera 12 kuyiga nsero. Waliwo akayayi kajja nga kagimanyi bakayita Donmo. Kagenda na kugiraba eno interview kaseke. Kasajja kange nnyo. Yajja nga omwana manyi basketball n'omupiira nga mulungi nnyo. So nga abaana bonna batunuulira ye boy ne tugamba tugenda kubikkiriza bino. Ne tuyiga ensero second term twali ku junior school team. That is how determined we were. Twali nga abaana 5. Okitegeera. So ensero tugitandika. But as you grow again you find where your passion really is. Era ensolo kye wayita mmeka nenjivaamu tandika obeera nga mbeera mu bagita entertainment room kulaba mupiira tulwanira ki remote n'abamanyi era nga bwomanyi actually time eyo wakati nga bwoga nti Premier League olwetandika okukwata ettutumu eno mu Uganda mu Africa. Premier League time eyo yatulowoozesa nti omupiira gwa Man U ne Arsenal gwe gusinga obunene mu Bulaaya ate nga Man U ne Liverpool gwe gusinga obunene. Rivalry eyo yaliwo nti buli emipiira gyonna baagisambanga naye nga buli wetusemberera Arsenal United oba United Arsenal the tension Patrick Vieira Roy Keane. So ekyokubiri kuba omubuuza akabuuza ako ekyokubiri love eyo nevaawo. So kati era nga bwomanye endejje nga it's too big a school gwe nvaayo Samari ya senior 4 senior 4 najimanyira St. Lawrence kati nga abaana batonoko. Now you realize you have more time on the pitch
abakusinga baki batono so nganzanya striking nze gola bani ngoli ku kyoto ate nga nkuba amagolo ku yesomero ng'otandika mu inter yesomero awo nali situukawo nga ndi naye ng'eno mu babo mu house ne mu class era class yaffe ndoza yali number 2 senior 4 then yali number 2 nga number 1 is S5 kati nga basomesa nno bamaanyi basomesa bali bamanyi omupiira basomesa bali bakusatu nga nabo bazanya nabo tournament ebeeramu nga basomesa nabo mwebali olwokawo wafunako chance obate manenga tutema bali ogwabasomesa n'abaana nga lwanya bufuuwo waliwo omwami wamuyitanga Semanda yali akuba nnyo kibooko asomesa biology abaana bamutema nga buli amukwata kamwera bwezi ate tosobola kulwana wasazeewo oyingidde ogw'enkima okitegeera kati awo laavu y'omupiira netandika okukula nsanga abaana nga bagwogerako nnyo Lubega yawe mikwano gyange egyo nga bagwogerako nnyo ogwebulaaya nene tactics era Lubega yali coach wa class naye nga se mu class Lubega kekalakasiza ddala you will not play to train nze togenda samba ate nga you have to respect the coach nga wegenda mu respect the boy had command so olaba love wetandike kukula but the gist wennyini wekyatuulirayo yali Algeria yangenza osoma course obudde tulina bungi classes lectures zigwa sawa 8 abawarabu tebasoma after sawa 8 oba winter oba ki tebasoma now imagine toina girlfriend kuba eri girlfriend tebikola because dini nyingi toina wo mutwala ndoza sina dini buli wo mutwala ino lagayo certificate zili married omukulu ono twali naye Misiri sebo nenkola ki lwaki omusala ekirimi muno sebo nenkola ki kawo yakyusaayita bafuna gwayita naye nagera abasajja abasecurity bamufuna bamugamba so now that reached a time of course kati nze naveno nva mu family you know a very humble background sirabanga ku mupiira wa maaso ga TV ya taata wange tegubangako eri nga tulina Canal Plus I think gye twalabirangako so nga tujje era nga naye basinga kulaba Premier League oba zino ligi zendala basinga laba nnyo La Liga was the biggest deal in North Africa era naliko Maljas kwa nalisomera Maljas nena cyalako Maljas bw'obeera olaba El Clasico naddala yo Madrid Bernabeu you can hear the fans shouting. I could not believe it. Actually it's that close, yeah, true. It's that close. Okay, we yaberera Paradunga weekend bagenda mu Algeria rather bagende France or those countries ne bakomawo. It is a big deal. This is when I learned what El Clasico is. Okitegera muganda wange. Awo ne love ya Cristiano jeva. Nzo omuntu ayagala classy football and pure talent. You'd think I would go for Barcelona. Messi and Barcelona. That was my team. Paka yakosa Arsenal. Ojijukira Van Persie. Lwaba kubenya. Van Persie yellow card, red card ya wiso. Yekisiru eyo. Pep Guardiola sima bayina kikopo kitaliko controversy oyo musajja. Nete tujja genda yeyo. So love wetandikira awo nsanga abawarabu nga bagala omupiira. By the way, this is the only thing they know. H2 from abawarabu. Yeah. So now you play it in the evening because you're free. And then at night you're watching every league. I watched every league. This is how I learn about tactics. This is how I learn about the game, the types of formations. Even now when bigira because of the nine wuchi bonji. And I think everything is really God's plan. Kati ekibuuzo ekirala ekyebuzibwa Arsenal tugitegedde laavu yaayo bweva. Yeah, man. Bojja wane waka ate n'osalawo n'ogamba nti mu ttiimu ennyingi eziri mu Uganda ezirina history ezirina pedigree ezina buli kimu nze nja kugenda ne Vipers Sports Club. Lwaki Vipers? Atandizenga akubamu omulabi ambo ezina pedigree. Timu ezina heritage na pedigree. Waliwo Sports Club Villa bayina ebikopo 17. Waliwo Kesisi 13. Express 7. Timu ezirina history mu mpira gwa Uganda. Naye gwe n'osalawo n'ogamba wange kangende ne ate nga tiwasomera kitende. Mukulu wange kansoke neewolereze. Mukulu wange yasomerako ekitende sebo. Pioneer senior 5 student. Okay. Mugisha Alani. Mugisha Alani yafanana waliwo yafanana oyo. Ajja kubba abantu mumwegendereze kuba nfaanana nnyo. Ne bajja kwebuuza wagezedde kuba ye. Ekirungi munene mu nakaviri kata nfa okujjamu obweruyeru. Mukulu wange oyo naye yeah, but the love for Vipers really began with knowing them. Bananyini jukira nze nkomyewo ntandise music bakuwadde ku mirimu oyimbira abaana. Yes. It's easy to connect with them. True.
because bakuinvite nze ku mipiira nga bw'omanyi omupiira love yatandikira mu Europe, so kwagala okuyiga ogwewaka tandise enkomyewo nga ntandise byaki ebidongo. So ebidongo binsanze ate nkolaganye na baki n'essomero okulimbamu bw'omanya nti waliyo Vipers. So love awe. So before that tewafunako ku kirowoozo be mabegako twabaako na tiimu ze wali ogoberera yandibadde KCC yali very vocal. Okitegeera. Ate yali ewangula. Yes. Yeah. It was a very strong team. Oyo mwami yali asala ennyo bamuyita ngani? Waliwo ina. What was his name? Mwaka ki? Banga ki? Hassan yali asambira mu tiimu ki? Hassan Waswa. Hassan Waswa yali wa KCC ni yali tasala. Yagenda ko ne defender. Ogamba Nambo oli omulala. Hassan Mubiru. Mubiru yali mu Villa n'amala n'agenda mu Express. Teyaliko mu KCC. Ate yaliyoko. But yeah, KCC yali vocal nnyo. I would think ye yandibadde team gye nandibadde nsooka owagira. Naye nga bw'omanyi connections nazo zikuwa belonging. Yeah. So like first love nefuuka Vipers. Tewakyali ssuubi lya kukyusa. Nze ni musajja ali loyo. Mbonyebonye n'aseno yange. Ate nve mu Vipers. Haji Mandela wayingira. Omujozi gwe. Era omusibirano ga sewoze ndiwe kitende. Amugamba nkwagala nnyo sewe bale kuba abantu bannayuganda mirimu na kutukulaakulanya naye ttiimu yo tujja kuttunka. Ekyo kyoyogedde nze ntera okugamba abantu sports oba n'omupiira because nkyogera nnyo mu contest y'omupiira naye yandibadde sports njeno nti okusalawo nti eno ttiimu gye mpagira nze ku lwange nkiteeka ku level ya bufumbo. Nga bw'oyimirira mu kkanisa n'ogamba for better for worse. Naye era vows zirera baba bakulu lw'okirowooza nga bagamba jjukira ebirayiro bye wakola kale kikulondoola. So nange njagala nnyo omuntu ali loyo naddala mu nsonga z'omupiira naye generally take yo ku mupiira gwa Uganda ebbanga limaze ng'ogugoberera. Ntandise okuguwa nnyo obudde mu ndowooza mu myaka ng'ebiri. I think we have improved a lot in terms of giving young boys opportunity. Wabaddewo nnyo obuzibu nga katudde ku naddala y'eggwanga wawulabira nti ddala ttiimu ez'obujja abaana bato bangi ng'ate bali physically balabika nti bato kyekisooka in age and the hunger okulaba nga badeliveringa. Then you go to the clubs. I think now the conversation is getting central. Etandise okuyingira mu bantu mu mboozi eya bulijjo in all classes. Wansi ndowooza ebaddeyo for a long time. Era nze mwaŋŋambako nawuliranga story mu baana bana bakola nange abaggeto nga baŋŋamba baalwanye ekatwe. Ndowooza wani yasambirangawo Express. Weebale nnyo. So nga baŋŋambye baalwanye biki. So wansi love ebaddeyo ndowooza ey'omupiira. I think now it's just beginning to become mainstream and I think it's a good thing. Mpozi ekibuuzo ekirala kye nandibuuzizza nti yes oyogedde ku kyokuba nti abaana abato bafuna opportunity tubalaba kati bazanya ne ku national team naye off the pitch in terms of TV, in terms of marketing, in terms of branding, especially football clubs zino okyogerako ki, like do you think the clubs have done enough, the UPL clubs, do you think there's more to be done? I think that's where we are lacking honestly. I don't know sagala kutyoboola bantu oba kuyisaamu muntu yenna oyogera mazima naye kyendaba mu mupiira gwe Uganda naddala awo mu PR is how do we make the conversation central, because love y'omupiira yo weeri the game. But how do you make us focus on local football? One, how do you make your players superstars? Kikulu nnyo ekyo. Kubawonyaawo. Ekisooka ndowooza biri ne ku misaala. Yeah, it will cost you some money as a club. But in a long term of 3 years, singa bataddewo bayingira wano nga buli omu apaakinga Range Rover nga swaga pini ziyitiŋŋanye wali byonna bino ebintu bye biri real abantu babikola babigenderedde ebweru okitegeera kati you bring ekitonde ekyobuki kyobuwala mu mupiira. Ekitonde ekyobuwala kireeta buli asigadde tofaayo gwe bateekawo buteesi. I'm experiencing that because I'm a musician. So I know that we just need to do a certain thing about how we look and the men will follow the women that are following. Because nti
ebiseera ebisinga nti ogoberera nnyo kati bannaffe aba rugby tulaba nnyo rugby ku weekend nze ne Peter Tab tukkirize tugaane rugby gwe muzannyo bwe tuba turatinga abakyala omuzannyo gwe basinga okulaba ndowooza rugby gwe muzannyo abakyala gwe basinga okulaba mu Uganda. Ate okiraba nti n'abasajja kati bafuuse bangi because of that. Exactly. So women have a pull and we can't deny it. Mukama yakikola bwatyo. Naye ekyokubiri is the intentional effort from the organizations. I don't want to call out any of them. Yes. Naye the reality is that we need to put more money in showcasing the game. How do you make the game readily available to the fans? Now we want more stadium fill-ups, of course. Tusinga kwagala bana muki bawagizi mu bisaawe. It's not going to be easy if you don't create an experience at the pitch. Era kituuzayo ku rugby. Breaking it down Ykee bawe wetubyogera nga bagamba nti fe twogeza lugezigezi naye ekya experience ekyo sooka okinyonyole si owa club emu agenda olaba interview eyo nti omuntu Ykee Benda omuwagizi wa timu abazze experience kijafuna jafuna. It is tricky. It is tricky because olaba nti mine tunabinyumyako kuno mikwano gyange ku Vipers awo ebiwerako bange mabega ne magamba fe nze sente ze nandikusabye promoting a club yo nyingi nnyo because that's what I charge elsewhere. But there is also love for the club, so I'm choosing to maybe forfeit some money to work to promote the club. I think the least you can begin with as a club who wants this fan base to come with us is make me feel special. But don't focus on the artist alone. I am talking even an ordinary fan who's willing to pay me $12 or whatever. You understand? How do you make that experience lasting? Compare with when players are entering pitches here in Uganda. What experience is it like omwagizi okubanga asobola okukwata akafaananyi n'akafuna nani? N'omusambi. Yes. Ngali soko nga tannagenda muki? Mukisayi yakava mu bus najja na signing autograph ne yongera. You can create these things. First of all utandika bili plastic. Muleta ne bafaani abagala autograph nga si baddala. Abaddala ne bajja over time. It's intentional. Okitegeera. That is to plant the idea that the Tadeos of this world, the Okellos of this world are superstars. Okitegeera. Bwe kimala kifuuka kya ddala. Ate kuba ku national team okirabye nti abawagizi bagezezzaako nnyo okulaga abazannyi bano nti yo our superstars yo our heroes. Abazannyi babeera ku Eastern Gate awo national team weyingirira dressing rooms. Oli n'abeera awo nga kyekimuleese tagenda kuvaawo paka nga abazannyi bazze ne babakubira endulu ne bayingira dressing room. Bwe bagwayo buli omu naloka atambula n'agenda gyagenda okulabira. Era mu video obusinga naddala nga obulaba ku TikTok babeera ne ogenda nga waliwo abawagizi abakutte mmotoka z'abasambi. Kati Captain Khalid Aucho ye wabajja mu pre-match press conference yajja mu X6 ye okitegeera abakochi ne bajja mu yaabwe naye ng'olaba video bazikwata ng'atuuse ng'agenda kukola buli kimu then ng'annyuse ng'agenda oba agaba mujoozi oba biki so kituufu abawagizi bataddewo nnyo embeera okulaba nti and then also ebbeeyi gyegenda very nnyo abadde omupiira ogubadde ogw'omutwalo gudde ku 3 nga teri akayana nga teri akayana because kati experience agifuna olina otusooka n'otekawo ekibeera. Then the other thing is the media. Some of us we are here tulina banaba but these are media people CK and Pitside. Ekisookera ddala for the media is what are you doing to make the personal lives of these people public? Ykee Benda bwe mbakudde waliwo agenda okulwaninga story agambe Ykee Benda somebody should do that for these people, make them a central conversation so that they are important. Kati bwaddamu ofuluma ogenda mu kisaawe tazze buzinga mu musajja amanyi mupiira, he's a celebrity. The truth is the celebrity world contributes a lot in making anything famous oba popular. Mbali njalo ogaziyeeko nnyo ku kintu kya entertainment. Tulemeddwa okukkiriza ffe abali mu sports nti sports is actually entertainment. Webale nnyo. Ekintu ekyo kikyatutawaanya nti sports, muziki, juice and all other things are in one WhatsApp group and move hand in hand. I agree. I think lwaki omupiira abantu tebagulaba nnyo nga entertainment because it has not been sold that way.
intentional. Yes. Ebisaawe bino ebyebweru manyi tulina okukozesa gundi benchmark. Benchmark is the pitches of this world. I have been to Arsenal. If you want alcohol, there is alcohol. I don't think there is alcohol in these pitches. Naddala. Taboo. Okitegeera. There is risk to it, but I promise it is affecting the experience. True. Okitegeera. Yes. There is alcohol, and I'm telling you, alcohol is part of entertainment. Then secondly, entertainment, music. You want to grab onto these funds that the musicians have. Musicians do very little for their fans. I'm sorry to say, but it's the truth. Nfulumya luyimba lwange nenkuwa video nemuwa mwana n'agizannya zinentule waka nenkola nti kasita lukwatayo bwe luti mumuwagizi yagoberera gwendala following ekula. So how about we enforce this relationship? The problem is n'okunafuya mu ggwanga lino kungi okunafuya okutegeera ati waliwo okunafuya naye waliwo n'obutamanya you're right abamu baleka bakikola mu butamanya abayimbi ba wano tubanafuya but they could play a very big role in changing the support of football and making football the word you called it entertainment. Every opening game etayo muyimbi kale waba tazze kuyimba ajje ne tiimu ye bamusudie yawo awage abagambe bane kesi ekola ki enamba emu. Don't mind, we do it consistently. The ripple effect sente zimala nezikola ki nezidda. Ekyo kyoyogedde kuba kati gwe oli ku Vipers ya team gyowagira and all that. Ndowooza kati maze season nga 3 nga ndaba Rickman Erugogo. KCCA naye n'egyokwawagira bajjanala b'emipiira gyokwaya naye nga kiringa kyogambye nti towulirangayo nti ku mpira bwe guti ku lunaku lwe guti half time performance egenda naye nga abeera wajjanala b'emipiira n'abeera naffe eri mu nzigotta emabega wa ggoolo mpira alingiza mulingize tagula naye ng'omuntu wandibadde omwakodinga VIP status because buli lwajja first of all ne bwatekayo buteesi kafaananyi nti yabadde Lugogo ate jjukira n'omuyimbi ayagala postinga lwalabise nga wakabi tetupostinga nga tetulabise bulungi okategeera so bwe mba ntudde mu VIP lwempostinga nga ndi kumpi ne president okitegeera nga ndi mujozi gwange ndi kumpi ne president oba ndi ne coach mubuuzaako oba ndi mubasami mu dressing room babuuzaako. It does something for the team, it does something for the game in general, and we can't downplay it. Maybe kanzireko kusaidia clubs zino ne ba CEO abazirunninga naddala zino zetumanyi nti zandibadde ziriidinga mu kyoku attracting aba artists ne ba entertainers nti nabo olusi bagamba nti muli bazibu bafuna nti oba muli bekwasa nti muli ba bay naye nze ndowooza nti oba just nkwatagana nkolagana yebulawaawo tulina okukanya ebintu birimu abayimbi nabo balimu ebika. Olina osooka n'onoonya agwagala omupiira first of all. What are you doing with someone who is not interested in you? Okitegeera abaagala omupiira weebali. Ekirala brand ye eyimiridde etya waliwo bagenda okukulabisa. Don't forget that nti kale wa bbeeyi naye ayinza okukakkanya ebbeeyi n'omukanya akasente akatali ka waggulu nnyo naye n'amaliriza nga ta-maintaininze ebintu byagamba ajja ku-maintain. So it's good to work with professionals as well. Nga balina team eri organized. So ebyo nabyo tetugenda be down playing. Some might be too famous but very disorganized. Ale kati nekitoyabira Peter kati nti Ykee tukimanyi wekitende nti lwanajja okuperforming nga bwagambye nti sente zajja okusaba because he has a relationship si zajja okusaba corporate company. Omuntu omulala bw'anaawulira nti Ykee yakikubye ekitende naye ajja kutandika okufuna wabeera okufuna recognition yeyo oba naye ajja kutandika okukola kyo okugenda ekitende okugenda Erugogo okugenda because akimanyi nti eyo waliyo numbers but it's also an opportunity to recruit more fans. Yeah, and then look at CK, look at the numbers of the followings of these footballers compare it with the musicians. Tugende kubayimbi abakamala omwaka gumu oba ebiri compare with footballers who have been around 3 years 4 6. The gap is so big. So huge. Even the footballers are not doing enough. Maybe olw'embeera kuba ekyo nakyo tetukimanyi enfuna yaabwe biki so ayinza olowooza bwe naafulumya nnyo obulamu bwange bijja kulabika naye nkukakasa gy'okoma ofulumya obulamu bwo more doors are going to open. Our players don't have contracts, personal contracts, endorsement deals. Yeah, so we need to become brands. Okay, lo omusajja ndifaaniwe nnyo
akuba golo Left nakuba ya ekikalu. bonda nnyo. Very intelligent player that one. Yeah. So I want to see him become a superstar and treat himself like one and be associated with the people that can make his brand big. Tulete deals kubanze ndimu ebyo ebintu nze nfunira abantu deal I've even negotiated for ono mwami bamuyita ani adduka ennyo yakawangula juzi Cheptegei. We've been in discussion with Pepsi and my company is behind it. Okitegeera. But the point is oyimiridde ku bigere ki? Like on your 2 feet, do you think you can sell something for us? Okitegeera sike. So to the players themselves naddala batandise ofunamu kumanya. Muganda wange taddeewo tusiba tunyumya. Naye kati ye tali muki mu Uganda. Manager we tuli naye wano. Kyaka yatakola mirimu bulungi. So you understand? So I think that's something we need to look at. The footballers themselves bejjeko sente. Abantu baagala obbawa sente naye soko oteekewo embeera social media ebeere ne vibe weeteekemuko sente olyoka okole ki okole sente. Bwe twali tukyali ku football 256 twakola tulina stories twakolanga sports twasooka kukola ba sportsmen abantu be basinga okufollowinga ku social media. Naye nga ndooza Onyango yali nga mu nnamba emu naye nga era bw'ogatta following ye yonna okutwaliza wamu ndooza nga akakadde tekawera or something nti tubalina weebali naye babadde tebali deliberate. Social media nga Ykee bwagambye it is one of the tools first of all omuntu okwemarketinga n'okukuza brand ate nga kiri a bit cheap nti balina n'abantu abasobola okukola emirimu gino nga tebagenda kubakyajinga nnyo nga abamu bagenda nabbikolera bwereere naye nga bakola ki nga bategeera abye bakola. Nze nsiiba nkyogera probably sijja kwogera figures but I'm just a journalist naye omwaka guggwako n'olaba sente z'ofunye mu gigs here, endorsement deals here and there nga it is decent money. Nga osubira nti abantu abalina amanya okusingako bandi badde bafuna nezikola ki nezisingako naye tebabadde deliberate. Kwe ensonga nti nandiyongeddeko nti for example Kalida Ucho y'omu ku basambi kati mu Uganda abalina following ey'amaanyi ennyo. Of course, Ali Tanzania, where Instagram is a huge factor, you know, bagikozesa nnyo. Of course, ne X, ne Facebook. Nengo ogenola nti Tanzania ate bamwagala nnyo, bamutegeera nnyo okusinga ewaffe eno. Nti ate neeri n'endorsement zaafuna nti oba kulanga ngoye oba kulanga motoka oba ki asinga bifu neeri. So kikulu nnyo abasambi okugrowinga numbers zaabwe. Then never hoping anti sente zaba clients endala zabaagala okulanga nabo zijja mu maaso nga Ykee Benda weyakiraze. Anyway, ensonga etujja kwongera nnyo okugidissectinga here and there. Naye Ykee, Uganda ya kyaddaaki yamaze neddayo mu mpaka za Africa Cup of Nations. Twabadde bakubiri mu kibinja kyaffe obubonero 13 twakollectinze obubonero 7 kwawe. Performance ebadde tennaba akubeerawo. First of all, qualification eyo gwe yakusanga wa? Qualification nali wano cause qualification mwagikolera ngenda mu birthday. Yes. So I was in celebratory mode already. Atenga Ykee Empire etegese mikolo awo. So I got to know about, was the 10th? Was it the 10th? It was 15th. Fe try to zanya 15th? No, 15th is when we played. But Yes. we knew about qualification before. The previous day, 14th. Yes. So my birthday was on the 11th. So nali mu celebratory mode nga ne bakama banga aba 22 bet bandetedde wano ebirabo mwali ne jaze ya Uganda. Enakula bangu otekayo ebintu nenga abambassador bano ebintu bino babi. Frank birthday yange eri around the corner. Kaninde. O comparing it. So yeah, I was really excited. It's unfortunate kuba nali nva mu trip engulu eyo kuyimba. Nendwala around the same time. So saagenda nambole ticket nazigabira mikwano gyange gigenda. Ate nga nina premiums ezisemberayo ddala. Oli w'amaanyi so anyway. So nensubwa bambi. But I was disappointed in losing that game. I felt that was the day Uganda was supposed to come together. After qualification. No. Winning was going to take us to the next level. As a country. As Yes. football lovers, as a country. Even that, ate n'abasambi ne bakama baffe abagutendeka. We need to capture the moments. We need to jump on the emotions when the emotions are right. Abasaffe basamba bulungi. They were better. That's the truth. Yeah. Nawulirako omukulu omusumba
yali kayanja nkusamunye ekitiibwa nsomba kye naye yatukola. walimbamu awo mukama wange Uganda teyasamba kusinga South Africa, Nsomba no omupiira chance. teyagulaba. Yeah. So I was disappointed kati ate engeri gye nninamu emikwano mingi neŋŋamba ate omumanyi nina comment nyingi neŋŋamba osijjawaayo comment. Comments zo za biso. Yeah, it's always the truth because Yeah, omupiira of course. gwetaaga amazima Of course. ogenda mu maaso. So netutayogera. So kati nendaba nti awo vibe yattibwamukko naye tugenze. True. So let's wait, I think, for the actual tournament and we enjoy. Naye gwe nga munnauganda kati kino nkikuuza nga munnauganda qualification yeno how can you describe it? Tumaze editions bbiri nga tetuddayo. I think it is a good thing, one, for the country. I think kigenda tutunda. It's most important, the good thing, buli musambya ndaba mwana. This is your moment. Yeah. This is your moment to showcase. Mr. Okelo, this is your moment. Mugende mwetunde. While you're playing for your heart out for your country, you're playing your heart out for your family. You're a man. Chikulu nnyo. Then for us, we are going to be here to back you up. We are going to tell you that you are the best. We are going to shout for you on social media every day. Don't worry about that part. Then to fellow Ugandans, abalina mu kasente kammwe. Follow the team, follow the cranes. Let's have some solid support. If the president and the country at large, the government in this case, oba musobodde muteke kuni ku bayimbi nga bataano. Because omuyimbi bw'agenda bw'apostinga eggwanga liraba kusinga nnyo ng'omugagga omu atali famous agenze. Very true. Anti omugagga alina byagenda nayo byaba tayagala otegera. So omuyimbi bw'oba omutaddemu butiketi awo n'agenda ku mipiira ng'esatu, that can also draw the conversation closer to the team. Oyogedde ku kintu kya players and their lives changing. Nenzijukira in 2019, that was my first AFCON that I covered as a journalist in Egypt. And when Uganda finished their group stage games, after 3 games, we drew with Zimbabwe, we beat Congo, drew Zimbabwe and lost to Egypt. And then we qualified the round of 16. Ku Radisson Blue Hotel, cranes were yesula. Wali oyinza ogamba nti ba agent kwegamba bebananyini hotel, like there were thousands of agents. Nga buli omu abasambi bafuluma just kwogeramu n'abantu abo babasika musisi jangu biki. There was a lot of commotion. And after that tournament, twalaba abasambi nga 7 wa 8 abamu bali mbogerako bafunye deals ne batabana. So mwana awo wendi, I'm a very passionate man about football and most importantly how much power it has in changing the lives of Ugandans. The ripple effect jensi ngotunulira kuba kati Sadio Mane kyakoze Senegal tokimanyi. Just one player. I dream of the day, and I've posted about this, I dream of the day a Ugandan footballer is in the Premier League where the man sits and rests and sleeps. Actually, ekyo kyogera kuba n'omutenesi Paul Putz yakyogerako n'agamba nti AFCON eno eri special in so many ways. First of all, ensi mwegenda okubeera one of the best countries on the African continent, in terms of facilities and stuff like the that. Experience. The experience. But also Africa Cup of Nations, ekuze nti it is no longer a tournament for the African continent or the African audience. I think okuva mu AFCON ya 2019 tugenze a Cameroon tugenze ne Ivory Coast. The viewership ya Africa Cup of Nations egenze ekula across the entire world. Ulaba broadcast writers even as far as South America, North America, Asia and all that. And you believe because of that, because it's Morocco and stuff like that, audience egenda kola ki egenda kweyongera okula. So buli muntu anafuna omukisa okulinnya ku kisaawe, you have an opportunity to showcase what you can do to an entire world. Yeah, I agree. Europe is going to be watching. Nekirala Sike ne Peter musolo kuntereza naye I'm of the assumption that everything is headed Africa. You're right. I was watching recently the current Spanish team. Yes. I'm talking Spain, guys. Yeah. Enzibu nnyo okusangamu abaki? Abafirika. Abaddugavu. Look at the star players of that country right now. Nico Williams, Lamine Yamal. There's that striker alimu athletic or alimu athletic. Nico Williams. There's this other guy omuddugavu nnyo. Inaki Williams. Baruganda. I know Inaki. There's this other guy. Muto wamita Omodin something. But there's that guy yakagenda ku national team era mugenda mulaba. He's going to be the main striker.
after, because Morata is really at the end of his Morata career. is out. So you'll check him out. He's a very talented striker, very young. I think he's 20. Ogenda mulaba. For me, it gave me such excitement. Kati njagala gamba nze bagagga bali eyo. If you want to make money, football is the place to go now. Run and invest in African football, period. Because that's where the money is going to be, and ridiculous money. Waliwo omusomo gwa FIFA ogubadde kugenda maaso emabegako wakitera gukyagenda maaso akuba kati guli digital. Omu ku bantu abagwateni nga nali njogerakoko naye nagamba nti FIFA kigenda kugibeerera kizibu nnyo okuva mu Africa. Baga nti they are willing to do whatever it takes to invest in football development on the African continent. Lwaki nti unlike other continents, North America, they have so many options outside football. Europe, they have so many options outside football. The same with Asia and South America. Naye nti mu Africa, football kyekintu kyo bweba bya sport. Football is the only thing that people love. Of course, maybe that way we need to follow byagala. The biggest percentage of people follow and love football. So bobalaba nti okuinvestinga mu football development on the African continent over time it's going to be lucrative. Kiba kijja bakolera because walala people have so many options outside football. Ate wano nga sibo kikola ki ate wano nga sibo kiri. So boyogera kubagagga nti they need to think about investing in football. Nandabira ddala nga kulanga kibeera kikola sense nti mu budde buno kiyinza okuba nga bw'okyogera omuntu takiraba naye in the long run eventually it is something that is going to pay off. Nga tuva ku Africa Cup of Nations bannayuganda baali banyiivu nnyo ku omupiira gwe twazannya ne South Africa ne Bafana. Of course ndoza bajja ne confidence tulina okuwangula engeri gye tubadde nga tuzannyamu emizannyo n'ebifaanagana kuba ebityo ne batukuba omupiira, performance yali nnungi. Then the backlash after that followed. Message kijolina eri abantu bwe batya abawagizi baffe so ekisooka njagala buli omu akkirizibwe okunyiiga n'okusanyuka accordingly because eggwanga olinako akakwate. Oli muna Uganda. You lost a game, you have every right not to be happy. Omupiira twagusuula ate twagusuula mu moment ebadde jjo tugatta nkikoonyeko ke mabega. I felt Nambole was going to catch fire. Singa twakuba abasajja abo. Nambole yokka Uganda yonna yaligenda kukwata omuliro olw'omupiira ogwo. N'abatufuga bandikifunyeemu mullo. Abatufuga abo bandikifunyeemu. So awo twasuulawo nnyo. Abawagizi njagala bamanye omusambi oyo oba omu babiri basatu 10 babeera 22 ndowooza. Teri agenda ku kisaawe ekyo ng'asazeewo okusuula. So nemukunyiiga okwaffe ndooza twewala okuvuma okuvoola n'okumalamu abantu amaanyi. So let us support them, especially baqualifyinze. Singa tebaqualifyinze ndooza ate kyandibadde kirala nnyo. So let us encourage these boys and support them mu bungi. Tubalage support naddala gye balabako buli kamera bwekutunulamu supportinga. Buli social media bw'ogigendako kola ki? Supporting us. So let's push a positive message. The message weddeyo ndowooza. Actually mwaka tournament ya mwaka gujja mu December 2025. Yeah, but before that just next year February ndoza miezi 3 miezi 2 okuva kati Uganda egenda kutegeka empaka za CHAN from 1st February to 28th February. Uganda, Kenya and Tanzania. Nganga precursor Africa Cup of Nations. They want to test. Je tugenda otegeka mu 2017. Gwenga entertainer era Munnayuganda agobera ebyemizannyo. First of all, message ki gyolina eri government oba abantu abali wakati w'ensonga eno? Government ne FUFA ndowooza as the main body tukiikirira mu ekyo mbasaba just kulaba nga we create an experience. FUFA I think ino omulimu mulungi gwekoze omunene neera n'ogwo kyasobola okukolebwa mungi okulaba nga fan experience eyongerwayo. There's more complaints on social media from people who are associated with FUFA than there is appreciation. Abantu bano bali supportinga akasente ndooza kaddera mu FUFA ketuwaayo mipiira. So I think let's begin with appreciating the support. Ekisaawe ekyo tekibaddewo for a couple of years. Today weekiri people are feeling it. Do not forget to thank them. We have a very bad character as Ugandans of taking customers for granted. It's not even a one industry problem.
It's a general problem, character issue. Okay, ng'ogyeko Kitala Football Club ne bwe tukuba nga tukumye wano mu liigi ya Uganda tiimu mmeka omupiira nayo guba guwedde abateekayo ka tweet oba ka post okwebaza abawagizi kizo neggwako nga tokirabye by the way. Kati ate clubs ez'ebweru zaatabuka bamanager abamu bafininga n'abasambi obutagenda bufani n'okoloti. Amron teyabakomezaawo be babaza Amorim yabasse bonna. People need to realize these are the people that pay you. Ne bebaza abawagizi. Okitegeera. Very very important. Bw'olaba omuyimbi ng'ayombye ne bafaani mututabukira. Oyo mwana talina mpisa, you understand? Because those are my bosses. Naye ate bakama baffe fufa akasente kajja gye muli mukole bye mukoze ne mugezaako improving ebintu ebyenjawulo. Do not forget to show love to these fans. Do not take because it's by default because ndi muna Uganda I must support. No. It is true I must support. But humility is also important. And I remember you had a discussion with the FUFA president, I think on X a few months ago, about him when he came out and said, it's by default that fans support clubs in Uganda and stuff like that. And your opinion that no, the clubs need to invest. Need to be intentional. They need to be intentional and recruit funds and make sure that they come it's not a birthright. It's not a birthright. I think ozimba ekisaawe ng'oyagala bafaani bayingire. Yes. Nze ngenda ku Serena ne mpita bafaani ne bajja. Why don't you think it could do you some good singa oba onsembezza gwe nonjiiza ekyo njiiye no mu magezi ne tuzannya obuzannyo bwaffe so ne kijjula social media ne tujjuza following neekula contracts zo zigenda kyuka because you're a brand now. You have numbers. Okitegeera ne ba betting bano abaleeta contracts za shirts and all abadde akwa million 3 ajja kuziza ku lukaaga. We are really not seeing this mwana sakala nyoko ge bajjoloza nkola lugezi oyogedde ku kya not taking funds for granted no appreciating ate openly because ndoza Paul Put ya head coach yabadde agezezzaako nnyo ekyenfasizing before games every game mu press conference esembiyo yakyogera n'agamba nti I apologize on behalf of the team. I'm going to go back in the dressing room and I'll tell the players that Ugandans are not happy. Ne kati kinjukizaako United balina omupiira gwe bagikuwa omupiira mu era ya Sir Alex Ferguson. Kati bavayo mu dressing room bagenda mu basi nga bumanyi abazanyi babeera awo balinze obusimu autograph ku signing biki buli muzanyi yayitawo buyisi ng'agenda mu basi. Ferguson ye yasemba endooza yakiraba. Ferguson yajja n'asigninga autographs for 45 minutes. Anti bo bali bakoye nnyo baagala genda kati basi yemu gy'agenderamu tejja kuvaawo ng'akyali yasigninga autographs for 45 minutes namana agenda mu basi n'abagamba those guys pay your salaries. So biseera ebisinga nti we take things for granted naye nga kiri very important. Chani enatera tuuka for me I think entertainer tubasubiremu ki mu time eyo actually nga tonayingira like nze nyombya nnyo bayinza n'obutanga nedda ku nsonga eyo Ykee naye nga nze I want to be vocal about this because it's also a fact sagala tukijjeko mazima teri muyimbi awagira mupiira nga nze oba ali vocal about football nga nze taliyo neno ekyo kana kayimba right now nze kensobola okudescribinga nga anthem ya Uganda Cranes. Aye Uganda Cranes oye omukulu yaluyimba simanyi nakumanya gyali ayinza okuba yabivaako I doubt if yakolamu sente ezawera ne million 3 mu luyimba olwo naye oluyimba weeruli lukutte anything to associate with Uganda Cranes oluyimba olukola ki oluyimba which brings another idea CK which anyway Ykee sorry no, it's okay. But nti entertainment nga twayogedde kikulu nnyo okumaringa ne sports ate naddala mweno tournament gye tugendamu eya CHAN nti wandisuubidde ze fan theme parks nga zotero club AFCON nti tournament nga CHAN really mu butale mu bifo ebirala ebiri across Uganda abayimbi basobola okugenda ne bayimba nga bebalaba empiira because Uganda okhostinga ekyenenyo Uganda yizo okukyaza n'emipiira ng'etaano ejja groups 3 maybe quarter final emu singa etuka mu semi teri semi but kyengamba kikulu nnyo oganye ekyokuba nti abayimbi esoboka wama naye badde ngamba about the entertainers and everything oyogedde ku kyoluyimba lwaffe olwa aye I think we can even have a remix of that song or a fresh song. Yeah, fresh song, yeah. Anga kikulembeddwa president waffe owa FUFA akitegeera n'akiteekamu ku majja awo gajja alinawo Yoshua okitegeera kwata abayimbi baffe bana tukole ekintu ekyakabi
to building a hype for the next one and of the one course that we're going for. ekyo tekijja kuba kyafuufu oba of course they will have a hand for the government but first of all CAF ngayo usually they bring musicians across the African continent ne bakola oluyimba the official song for the tournament but emabegako bannayuganda tetufeaturinze nnyo though basobodde okujjangayo omuntu every region usually bajja Kenya oba Tanzania naye olusembi olw'e Morocco sijjukiramu omuntu kuva mu East Africa. Now you believe this time round because it's a Pamoja AFCON, it will make a lot of sense if you got at least a musician or two from each of the East African country then nebakola ki nebongereza akabala because usually oluyimbo lubeera anthem ya tournament but it is performed on the opening ceremony also on the closing ceremony. Naye ekyo era tekigaana. Who are the sponsors? Usually, even the sponsors. For example, and of course, CAF together with the sponsors. Of course, Total Energy is the World Cup the main song sponsors. that we did with Jason Derulo. Coca-Cola exactly. Coca-Cola and the World Cup ebadde ng'ekola oluyimba okuva ku waving flag ya Kenya nefaanagana okuba ebityo. But also nti osobola okubeera n'oluyimba lwo because waving flag wasn't the official song of the World Cup. Ne lwakuba okusinga olwa Shakira who usually used to do official songs of the World Cup. So katulinde tulabe. Anaye nga tuzzeeyo Ykee ku tiimu yo Vipers Sports Club. Muli ku muliro. Mwatandika neke banywesa amazzi erugogo naye mukoledde. Season of course yatandika eri a bit slow. Naye I think kati yamanyi team etandise okusettlinga wabaddewo n'ebya manager awo tebyalabika bulungi nnyo. Twabamanyira mukeera ku makya ne mugamba ato twamalidde bulungi. Naye singa obukulu ebikopo tubikola ki? Tubitutte tuzze tubitwala. So the club is really growing and the pedigree is also, you know, tutuzimba profile enene. And I want to appreciate the people there. Katulabe emyezi egibulayo. Nga bwetulabe emyezi egibulayo ekya manager kino. What's your take? Viper yesibye nnyo ku bazungu ne batono nnyo ababakoledde. Right now, okay, season ekyali ali tenaba kuggwa naye mulina John Ayala Luyinda wamu ne Fred Muhumuza. Emirimu bagitambuza bulungi. Timu ezannya omupiira ogunyuma ate n'emipiira egiwangula. Why on earth should somebody still think of Kaneto Muzungu? Bakama bangi nalaba interview ya Dr. Mulindwa nga ali very vocal and strong about that conversation ngagamba jukira nze sinze manager wa timu eyo ye mukama waffe oyo ngagamba ebintu bino wammanga allow me court yagamba okuwa abantu bano abana Uganda ngage regular agenda ba mu kibaala example kijawa abaki abasambi so ye kyatundira gamba nze tunulidde omupiira ng'omusambi wange muluza abasambi nze ngulabaaki bakutuuza wano njagala nange kutunda wa bweru niyo ngenda mutunda atya nga talabye ebweru beeyisa batya ow'ebweru yekka yasobola okulaga engeri gye beeyisaamu ng'ogenze ebweru. Secondly nali ne mukulu wange Obua mbeera nnyo naye mugimu sajja mukambwe nnyo oyo very intelligent man and he has been at URA, you know. And we had a conversation because he knows I'm very passionate and the plans I have for football in my own life. So, ngambulira obuzibu obuli mu Uganda. And I promise you, point zonna zaali around echa Mr. Mulindwa kyabadde ayogera, Dr. Mulindwa kyabadde ayogerako. Kyekyaki abasambi tebalina gwe balabirako bulungi. Kati ye bwe yabireeta eri baaluyita luki? Lugezigezi. Nanga bwe nagambye it's in our nature okuzalawa. Ekirungi tukiyita lugezigezi. That's why it's taking a bit longer okulakulana as a country even in general. That's the truth. So I believe abantu bebwera botubeetaaga. Eyakusinze aba yakusinze. Nti bagamba mumuleeta bakyamu. Munnange kangoyese example yange sikke. Nze nkola music. Nze nnyanya ozita omwaka osoota ennyimba nga nnya nosanga nga lumu lwe lukoze oba bbiri but you don't stop releasing because that one day you're going to learn on the song that could change your life forever. Ogujwa elebo olumanyi olwa Wizkid. Yes. It changed his life. That's what actually broke him to international scene. Naye nga yali akoze ennyimba nnyo n'aba yawo mu UK. The locals webale nnyo Stamina of Eddie Kenzo. Before the other bigger one balita bata City Allos. So no later Stamina, like to take him to the global. So that's the point.
yes, Dr. Mulindo abakyusizza bangi. I think the more you try, you're going to land on your city loss manager. Kati take yo kubaliwo kati Jona Yala Luyinda No, ne Fred they're Muhumas. doing well. They're doing well because ne mupiira ndaba tusamba bulungi nnyo. I've taken longer sigenda ku kisaawe ekyo. Naye kye mmanyi ndowooza in the beginning of the year ngenda gendayo nga nfunyemu kawaazi nga festival ekoze eki. Evudde mu ddiiro. I think they are doing okay. Emipiira tutandise okuwininga uncomfortably. Waliwo okubanga omupiira musambye bulungi ne mutagoba. Ne results zitandise okukola ki okujja. So I'm not saying oyo manager aliwo aveewo, no, because muna Uganda. But I'm saying if an option is there for a better person, take it, but keep a Ugandan clause. Rachi, you want to support your locals and build a fraternity of abantu abamanyi kyebakola in tactics and all. So ekikopo season eno subire ki? I think we're going to take it. We almost took it last year. Final day. I think tuvula kugambe omupiira gutandise okufuna hype eyo. Munansonyiwa nenze ndowooza abasajja b'ebweru babikola babigenderedde ennaku zino. There is scripting in this game and I'm not going to advise because it will look bad in the camera. Naye that's also part of PR. Naffe twakola being intentional about controversy. Twakoze script era kategenda kukola omupiira gwa Viper ogusembayo mu season bazanya kitala ehoyima naye ndowooza tegujja kubeeramu. President bozi muwagizi waki fufa wavira be batwala be balina ekikopo right now. So I think we are going to take it. Ife mukunyenyanyenyamu structure omu mututerereze ebintu byaffe. No, but also overall clubs mu UPL so far competitiveness ogirabamu because cases sebeeraawo ne bajja. No, when you look at the table right now, it's clearly there is competition. I think now the fans need to be showcased. Ngaba mwana, there's so much content that we could get down there. Ngaba fani balaga experiential zaabwe. Ngaba kaina ku mipiira gyabwe ne team zaabwe. I think that will build hype as we go closer to to the final days of the season. So I think competition kati is steep and it's good. Peter Viper etwala ekikopo. Samba bulungi. I think abatendesi abali in charge right now. Fena tumanyi Ayala John Luyinda byabadde ng'akola, of course abadde under the wings of Abdallah Mubiru. Who's the manager at KCCA? Abdallah Mubiru. Neyetongola ku Wakiso and all. He's doing an amazing job. So nze ndowooza if Vipers continue this way, ate n'abasambi, they are doing the job. Balanokero, Waiswa akomyewo mu team. Yeah, Waiswa watambala. Yeah, Waiswa is a very talented man. Yeah, all these guys are helping that very talented. Omupiira gwa Vipers New Era ewe gwawedde Nakivubo. Ndabeka video ku social media bawaddewo ka moment wakati mu kisaawe tiimu zombi zaakuŋŋaanye ne zikola saako wakati mu kisaawe. Alexis Sabirye kochi wa URA yali ku Viper n'abasabira essaala nenjala kumanya essaala eyo yabaddemu kimanyi oba essaala yabaddemu Vipers okuwangula ekikopo oba gyasabadde abasabira busabizi mukama batambuze bulungi baddeyo ewaka Uganda lusigalawo. Ykee naye nga atumaliriza era tujja kumaliriza ne ttiimu yo eya Arsenal. Mumaze akabanga nga you're knocking on the door of the title myaka 20 kikopo kigaanye 20 kati 20 kutandisa season ya 20 Mikel Arteta isn't it that very soon mujja kutandika okugwamu essuubi oba confidence mulina? For me Arsenal eyo ndowooza n'amaanyi gakendedde. Passionate. Arsenal eyo manager oyo mugezi nnyo. I would go ahead and call Mikel Arteta a generational talent. Our managers. Yes, our manager. Do not sagala politics wa UK or England. Akuzibe maaso. He's done a good job. Yeah, there's a lot of politics in the game and now I'm clear. Sichali mwana muto alekana obulekanyi nti bwagizi. There is politics in this game and it's very historical. Nesagala genda nnyo eyo. I think he needs to win something this year. Ekitali FA Cup. Ekitali FA Cup, though I think it should be 2. Win a small cup. Tugenda mu quarterfinals za Carabao. Yes. If you can win the Carabao Cup and try to win one. Last year's mistake was him. He's a bit too arrogant also. Yekirizamu ebisukka. And now stretching us gundi squad entono. If he had focused on the Premier League, no vawo aliri ku poto.
ojjukira Porto bwe twagitya ku penalty nalinde ka Porto netukuba in some way shape or form otuka ku Unai Emery nga basambi bako kyokka balina osamba Bayern Munich ku Tuesday ate nga ka squad katono. So what they have done is the midfield has increased, of course. Now yes, still you have a party who you're not sure he'll last another 2 months. You've seen how the season has been already. Every week there's someone who is going out for 3 weeks. Yes. Then the other one comes back, another one goes out. It's bad. So I think the focus should be on the Champions League. This season? Yes. This season. My question again. The teams are bad in Europe. When you talk about it, Arteta is how big a role has or did Edu play as a sporting director at that club? And do you think his departure is going to leave a gap, or do you think Mikel will have to again work triple to make sure that team is performing well? Because I felt maybe they understood each other and worked together to bring in some good signings. I think Edu contributed, but I would say 30%. Lwakuba role tisike bwoba gwe nanyini Sike Sports osobola omwana omuto waneeno nga yatleta ideas but becomes but you're the face of the brand, you understand? So today I would say director of sports or director of football was Edu, but I can see Arteta all over that thing because ego ye nene nnyo okumusalirawo era mbakakasa lwakuba system zigende zikyuka ne mu Manchester katome bateredde naye system yawe nga ne Ferguson ne badde kyatawanya clubs ne big. The idea of a general guy who takes over everything. Manager, and Arteta is built like his boss, former boss. Kyogedde ye nawulidde yabadde Samalada Shabada nagamba nti role ya obuvunanyizibwa bwa manager mu Premier League bugenda bukendeera because of clubs are hiring sporting directors or technical directors. Ndio obuvunanyizibwa obusinga bugenda buva ku ba manager nga budda ku ba sporting directors. Bureaucracy oyo mulungi nga boyina batuufu. Bureaucracy olumu aleeta breakage of a system that could have worked. N'omenya ate omulungi eno ali omukulu, which is the manager. So I think the manager needs a very strong opinion, and Arteta has ensured byakoze mu myaka 5 for a guy who is managing for his first time. He's managing like a guy who has managed for the last 10 years. True. Let's be honest. Because let's talk about this. Pep's first job was Barcelona of Messi. This is Xavi, Ronaldinho. Yes. Imagine Thierry. This is what the man had at his disposal. Players make managers better. Pep yatandikira kukaki kumadala ana Germany nga Bayern is the bull. Meanwhile, this gentleman Arteta Mikel began with some Mustafi those ends in Arsenal Football Club, who has a lot of PR. Tusigale nti bajja kukuba mangu nnyo naye nayimirirawo n'asitula. So I think he has done a very good job. Edu, I still don't rate him very much. Twesibye nnyo kuba South America ate tuleeta bakyamu abalungi bonna bagenda mu Madrid na Barcelona. nga tumaliriza, of course, City buli omu tiimu gyatuliranga ey'amaanyi. I know that they are struggling. 5 consecutive losses in all competitions. Pep yakubiddwa his biggest loss at home. Recently Spurs we yamulumbye kweta hard name kuba. Then unbeaten run yawe nayo yakomye. Arsenal capitalizing etya ku faults za City okwesitula. Kubanga kati awo wakati Liverpool yaliwo era olaba ya okitegeera. Njagala kugamba buli muwagizi wa Liverpool teweebala ku kikopo kino. Sajja ali 8 points clear wa Ykee. Naliko 8 points clear. Waliko. Okitegedde. No kankana. Ate naliko paka mu Apple. Apple awo meyiwe byakyukira. So gwoli 8 points clear. In November atwagala kuvimba. Tula wansi. Be humble. You understand? There is no club that has bottled leagues like Liverpool. Okitegeera. Nvayeyo. Naye point. Arsenal yetegese ekya. We've had the hardest fixtures. Katusomeremu omuwagizi ali eyo Sikke. Asooka. Man City away, I did not lose. Spurs away is out of the way. I won. Aston Villa away, I won. Out of the way. Chelsea away, I did not lose. Ani omulala awo. Liverpool yansanga ndi mulade neera teyagusobola kugujjayo. I needed to lose my entire defense for him to get an equalizer. Ndoza mugujjukira. I need you guys to be very technical on this. Reality check.
nti ogwo mupiira ogwo Liverpool nali mukubi naye nga injury ya Saliba nga talimu oba red card ani omulala atalimu awo. There's a gentleman who was in there. Was it Rice? Yes, Rice tayali. Hey, Rice tayalimu. So the issue Saka nga batugamba is a doubt. Yeah, yali ava ku international something era na Italy fit bulungi. But we almost beat them. I can tell you, if I have my full squad and go to Anfield, I will beat those guys. Because the Klopp effect is out of the way. This man has no aura. Yes, akapira. Atendeka diva atendeka diva naye talina aura. That stadium needs someone with aura. Genda wow. If you want to know what I mean, Pep tebamukubye agende ku weekend. Yes. You're going to realize that Pep is still on board. Agenda and how weak that mother man is. Tagenda mukuba mpira. Ni Pep nga strugglinga. Omanye abantu abasinga we bakirabira nti kino ekintu kyaka kikankanamu ekya Pep nti Man City ne quality gyerina. Of course Rodri mulwadde nti wale mipiira gyogamba nti bajja kuluzinga ne bakomawo ne bakola ki ne badda winning ways naye kuba nti baluzinze emipiira tekibangawo across ate nze sagala twerimu ekyo sagala twerimu because okuva ku mupiira gwa Arsenal omanyi kati nti Pep usually designs his teams nti he will have goals coming everywhere. Yes. But because of Erling Haaland, but designing the team here when he's their main source of goals. Okuva kweyo tutu empira gye bazanya Erling Haaland atebyemu goals 2. Anti yagamba manager abadde ne 36 goal attempts, only 15 on target. Mu mipiira egyo gye bakazanya loza giringanga musanvu. Watch it again. Abantu bajja kwekwasa nnyo okay Rodri and stuff like that. Ne sikiriza nti omuzannyo omwe asobola okuba affecting okutuuka ku level. Pep yava ku nnono eyamufuula wakabi mu Man City. And it began the day he signed Haaland. Era ali tagenda kwiziganya nange. Nenze nali nkimanyi nti ekyafuula Pep wakabi was the fact that you don't know who is going to score. Anti kati Haaland ajja Harry Kane balemeddwa okuleta Harry Kane because singa bali balese Harry Kane they would have been a totally different animal. Tingojeeka amagolo azannyo omupiira ono kyatalina. Omusajja wa magolo gokka and that has affected the team but people will not accept. Then ekirala kyononye team eyo there has not been a big good revamp in the last 3 years. Well, Arsenal has been growing, Man City has been maintaining. Look at how can you have Rodri for 3 years without a guy on the bench coming up? There was Phillips, but now you've learned again at Chirinyam because Rodri was there when Fernandinho was the boss. Yeah. Ngolaba mubiolinga on Avewo. Where was the plan for Rodri? Rodri doesn't get injured. Ostegel, for Pep and the years you've been around, our plan ya bulamu. Especially in a league like the Premier League. Yes, it is so physical. Look at the defense. Kyle Walker is gone. This team is out of legs. It's not a Rodri problem. Era nkukakasa. Liverpool yerekide muntu mukyamu nnyo nti simanya wa 8 points clear. You're 9 points clear. Not 8. Because no, it's us. I'm the guy you should worry about. Arsenal. Okategera blood. Kubanze nkubulidde abanene bonna kumpi awemba mazi. My easy run is coming. Liverpool is just beginning. Bwofuna yokubudde genda okabere mpira 5 egisimba ya Liverpool. Ojo tegera nti nagwo. Ykee nga tusigala. Ruben Amorim anabitereza 3-4-2-1 with Joe. Of course, excuses nyingi. Team abadde naye only 2 days. Abazanya bombali injured. Nina balabye Joe nga ndabira ddala kibulamu. I think I can't believe nti abasambi ba Man U ne basics tebakyazimanyi. What has that man been doing? Bamwitani Ten Hag. Eric Ten Hag. Boy. Omusajja ne basics nze ndaba abasambi ati tebazikola. Okitegeera. So I don't know if he knows. He's a very talented manager. Yankubako so omupiira gwengumanyi. Nakuba ne Man City n'agituuza wansi. Man City yakubye era yemu eno gye tugamba. Nenze yankuba juzi wano nga ntandise okwocha obulungi. You remember the Europa League? Yankuba. So I know his game. I feel sorry for him because his road is going to be as long as Arteta's has been. If they are patient. That's the other problem. Yes, I know kubeera bali kwanga bali ready more time. Nechunye mukama wa kimanyi nti team gye bali nabo bazanyi bali na they are not good enough to be championship material. They have attitude problems. How does Ten Hag live and everybody is posting good session? Nabali kuloni. Zenga new manager. Mwakala baka kana. All those players, I agree, might have a problem with the manager. Na ye bobo chali ku club eno.
nze nga new manager nenda abaana nga bapostinga abo bensookera ddala oteekako amaaso. Those are bad fruits. Bebagenda okukyankalanya. Now you're trying to say I'm the good guy now, eh? No, I'm the good guy because I've not treated you badly yet or disagreed with you. So Ten Hag is not a bad manager as such. There are serious bad fruits there. Rashford yasoka ku list yange. I've not known a black player who doesn't have manners like that boy. Azanyanga ali 19 oyo mwana empisa ze. Naye nebaza bambi mwebale Rashford webale sigala awo babone yeah tuve wano Peter Sivu ayogera kati out of awo sigala ng'okola ebyekisiribyo ne Fernandinho Fernandez Bruno Fernandes musigala awo nga mwesiriwaza fe tuyitawo yona mukadde ajja kukima sente za kulya mbizi aba Brazil n'okulya mbizi oba Peter Sivu la tuve wano. Well, Mr. Ykee Benda, yeah, man. tweyanziza nnyo tweyanzege webale kubeera ku mikutu gyaffe pitch side ne Ykee Sports webale ka insight yako k'otuwadde era mwe abatulaba content omulaba ku TikTok wonna share subscribe retweet post comment byonna tujja kuba ate tweyongera okuba nga tukwatagana paka oluddako we tujja okubaleetera ate omulala musibe bulungi mweraba Ykee akatalekeka. Yes sir. Oba tokalina akataleka kenjagala bawa nze kanyuge n'abawagizi ba Arsenal leeta nina akange mumpulira director producer abawagizi ba Arsenal do not panic gwebeera ku Twitter ya Ykee Benda byonna njaba mbikugamba byetaaga okumanya abawuddisa bangi eyo gye muli nze nkimanyi bangi omani bwogera obwa Liverpool kati n'obufunye bwe bwogerera. But calm down. Me, I will tell you exactly how we are going to win this. December negenda beaches. Actually 9 points behind. December guako mark this Ykee and pitch side. December guako nga Arsenal at least 4 points behind Liverpool. Bojo manyandi chiko. Utawala bya Southampton. Oya so twale chikopo nawo. Ebyo bye muwulidde si ndowooza zaffe ku Ykee Sports the pitch side, ndowooza za Ykee Benda omuwagizi wa Arsenal ku lwe ate nga ne mu Uganda muwagizi wa Vipers Sports Club. Gwe bali kubanga otambudde naffe olunaku olwaleero naye tukujjukiza subscribing ku Ykee Sports ne ku pitch side ne ku social media pages zaffe ez'enjawulo. Emboozi West tujja kuba tuzibaleetera on a weekly basis nga bwe building up to the chan Uganda, Kenya ne Tanzania gye bagenda otegeka omwaka ogujja February yenna naye n'empaka za Africa Cup of Nations mu 2017 ate nga n'entegeka weeziri twagala kugenda Morocco 2027 entegeka weeziri twagala kugenda Morocco n'ebyeyo tubibatuuseeko mu abaana abatemusobodde kugenda. Clive Chaze Peter Tabu n'omugenyi waffe Ykee Benda yes abadirector ababiri amanya gaabwe batugana ogwogera mbu gye bakolera tebakkirizibwa kuba byeyo ne Mukama Katonda bakuume musire bulungi mweraba. Yeah man, big up on yourself.